in the process of the activity of creation, Здесь, в процессе творения мироздания, деятельности мироздания, how it is explained in Bhagavata and other Puranas, то, как это объясняется в Бхагавата-пуранах, and also in other Puranas. я скажу просто Пурана, So these four Kumaras, эти 4 кумара, the outcome of these Kumaras is not in the matter aspect, but it is on the mental aspect, from the mind of the Brahma. это то, что исходит от этих кумаров, это не материальный аспект, это аспект разума, ментальный. And also there is the outcome of Narada. И из них исходит Нарада. And these Kumaras, they work for the promotion of the evolution of the coming beings who will be afterwards, will be brought into form. И эти кумары, они работают над тем, чтобы шла эволюция тех существ, которые приходят, получают форму. And this Narada was also, he also came out before the starting of the material creation. И Нарада, он также появился до начала материального творения. And the Narada is called the divine seer. И Нарада называется божественный провидец. Sanskrit it is called Deva Rishi. На санскрите это называется Дева Риши. So this Narada, his work is Работа Нарады anywhere in this creation в любом месте этого мироздания to bestow the God experience to the beings. привносить божественный опыт к живым существам. That means in the creation, whenever anybody starts an effort to get into God realization, Когда в мироздании кто-либо начинает совершать усилия для того, чтобы осознать Бога, then this Narada, he helps that any individual or any person to get into the consciousness of the Supreme Being. So for this experience, the divine experience, it is through Narada. и он работает, чтобы каждая личность или человек, который захотел получить реализацию, чтобы он мог осознать вот это высший опыт, высшее But all существо. these Kumaras and also Narada, И все вот эти кумары и Нарада, whenever and wherever it is necessary, когда бы ни было необходимым, they can manifest themselves into the form to fulfill the purpose. они могут проявиться в форме для того, чтобы исполнить цель. That is what you see in these Puranas, in various instances you see. For example, when Lord Krishna was there, Это то, что мы видим во всех Пуранах, когда, вот, например, Господь Кришна был там. so you find in all the times, even Krita Yuga, even Treta Yuga, even Dwapara Yuga, Во всех этих югах, во все времена мы видим, and even Kali Yuga also, даже в Кали-югу, any time they can manifest according to the need, to the purpose.
они могут проявиться согласно своего предназначения или цели какой-то. So this Narada is also called the Grand Master. Нарада также называется великий мастер, Because he has initiated потому что он получил посвящение, был инициирован. Valmiki. Valmiki is the sage who composed the Ramayana. Он инициировал. Valmiki. Он инициировал Вальмики, который написал Рамаяну. And also Narada has initiated Vedam Vyasa, И также Нарада инициировал Ведавьясу, who composed Mahabharata and who composed Bhagavata and the Puranas. который составил Махабхарат, писание о Махабхарате и Пураны. Бхагавата. And when you read Bhagavata, Когда вы читаете Бхагавата, there you find at many instances it is Narada has an important role in giving these initiations to at various levels to various disciples. и вы видите, что у Нарады вот есть вот эта роль, и он дает инициации на разных уровнях разным преемникам учения. Валмики это автор Рамаяна. Рамаяна. Valmiki is a composer of Ramayana. And after this phase, И после этой фазы then there is the creation of those intelligences who are called Prajapatis. были созданы разумы, которые назывались Праджапати. Because it is a distribution of work, because the whole process of creation is a distribution of work. Весь процесс создания, творения – это распределение работ. So there are different phases and levels of this creation, like steps. И у процесса творения есть разные стадии и уровни творения. So first there is Шаги. the creation on the level of macrocosm. И первые – это творение на уровне макрокосмоса. So all this is the creation of Prajapatis and then the Adityas, Rudras, Vasus, all this is on the macrocosmic plane. И все эти создания Праджапати, все Adityas, Rudras, Рудры, Адиджи, Vasus. Васу, они все были созданы на Адити, на уровне макрокосмоса. Because the creation of all the forms and beings is at a later stage, it is microcosmic. When once all these are created, all these intelligences, all the planetary intelligences, and then our existence is possible. Before that we cannot come into existence. Мы все как бы более поздние этапы творения, а до этого сначала все вот на макрокосмическом уровне создавалось, только после этого появляется возможность для того, чтобы вот создавать дальше. And after that the next step is the creation
the microcosmic. После этого следующая ступень – творение микрокосмоса. This is all according to this plan. Everything is explained in the same types of steps by Madam Blavatsky. И мадам Блаватский объясняет все это на разных стадиях The secret doctrine. в тайной доктрине. Because all this plan, all this is transmitted to her Потому by the что masters of wisdom. весь этот план был передан ей мастерами мудрости. So it was mainly that all this from others, from all the masters from the hierarchy, it is Master Jwalkul who has transmitted to Blavatsky. Это все передавалось от всех мастеров по цепочке и через мастера Чгокула. Джгокула, мадам Блаватский. So a secret doctrine, that is the book where for the first time to the modern world, all this wisdom is brought into the present understandable form. И впервые как раз в тайной доктрине вся эта мудрость пришла современному миру вот в So этой форме. how to study the scriptures, that was explained by Madam Blavatsky in the book. В этой книге мадам Блаватская объясняет, как изучать Писание. Because in studying the scriptures, we have to have a vision which is most important. Otherwise, we cannot understand them. We will only think in the aspect of our personality, form, and all these things. Then we cannot understand this. Потому что для того, чтобы изучать Писание, нам нужно иметь общее видение, более широкое. Если мы будем смотреть со своей личной, изучать со своей личной перспективы, то мы не сможем понять это. Also, she has in another book, she has clearly shown what are the dogmatic aspect of understanding the scriptures, and then she has cleared everything out how to you have to understand the scriptures. And his another book is Isis Unveiled. И в другой книге Изида это что? Разоблаченная Изида. Разоблаченная Изида объясняется все догматические виды понимания священных писаний, и она это раскрывает и объясняет, как это увидеть. Of course, these books, they made a sort of what is called a great revolution, because in that time the understanding of these ancient scriptures and these things is, of course, in the traditional the nations, in the traditional it is continuing, but when it coming to the modern world, it was all with dogma and all these things. Therefore, she has given very clearly, and it was just like a shock also for the so-called religious teachings. И поскольку вот в этих своих книгах она пишет об этих догмах, о том, как они проявились, как это знание перешло в догматичную форму, то это была своего рода революция для современных религиозных течений и как бы шок, когда они читали. So
In the secret doctrine, she has given all this about how is the creation of macrocosm and then the macrocosm and all this. She has in very clear grades she has explained. Очень ясно она объясняет, как происходило это творение макрокосмоса и микрокосмоса. So in Bhagavata, when you read Bhagavata also it is because it was given by Veda, it was composed by Vedavyasa to give all these, explain all these steps of this whole evolution, И в Бхагаватам, если вы whole почитаете, creation. тоже объясняются все эти шаги, все эволюции, всего The создания, creation, evolution of the мироздания, beings, эволюции существ. Бхагаватам. Master E.K. He has given a very easily understandable commentary on Bhagavata, so that even very common man who is not a scholar also can easily understand all this plan. Мастер Икей Керала Кришнамачарья, он дал очень ясные комментарии для Бхагаватам, чтобы даже любой человек обычный, кто не является ученым, мог понять, о чем там речь. So now we are not going to into the details of macrocosm and how the devas and all this thing, but we are coming to how our creation, the creation of the beings, our constitutions, this has come according to this plan. Мы не пойдем сейчас разбираться в то, как создавался макрокосмос и все там прочее, но мы вот чуть-чуть коснемся того, как создавался наш план, то, где мы находимся. Because first, unless we know ourselves, we cannot get into the synthetic understanding of the whole universe. Потому что прежде чем мы поймем самих себя, мы не сможем понять целостное представление о мире, получить синтетическое. So here we have, when we start from ourselves, we have two aspects. One is И когда мы говорим о нас, мы говорим о двух аспектах. one is called Deha. Deha means Один аспект называется деха. the body, the vehicle. Это переводится как тело, средство для существования. Our body is our vehicle. Наше тело это как средство передвижения. In the Upanishads, our body, our senses, our mind, they are explained with an analogy. В Упанишадах наше тело объясняется на аналогиях. With the analogy of a chariot and the horses, Если взять аналогию кареты и лошадей, колесницы и лошадей, so this body can be compared to a chariot, тело это колесница, which is drawn by 5 horses, сравнивается с колесницей, которую везут лошади. 5 5 лошадей. So these 5 horses are our 5 senses. И эти 5 лошадей это наши 5 чувств. And all the 5 horses were tied together to be controlled by a rein which is held by the driver. И все эти 5 лошадей, они за вожжи контролируются тем, кто ведет эту колесницу. So this rein is compared to our mind. И эти вожжи сравниваются с нашим умом. Because it is this rein which controls all the 5 horses. The mind is the unit which controls which acts through all the 5 senses. That is why it is called the rein. Вот эти вожжи – это ум, который контролирует все эти 5 чувств,
And then the driver of the chariot А водитель колесницы, колесничий, is Buddhi. называется Будхи. Means the yesterday I was saying the discriminative power in us. Это как раз сила развлечения в нас. Then the individual who bears this body is the traveler. А личность, которая несет это тело, это сам путешественник. So this traveler is called Jiva. И тот, кого везет вся эта колесница, называется Джива. Jiva is the indweller. Jiva means the individual. who is- Джива означает личность. Также индвеллер. The individual consciousness. Внутренний обитатель. Индвеллер. The individual consciousness is Jiva. Индивидуальное сознание – это Джива. Here you see the Buddhi who is the driver. И Будхи является водителем. So this Buddhi is, the driver means he who directs us. So the one who could direct is the inner consciousness, that is the I am. Это тот, кто направляет нас, наше внутреннее сознание. Это и есть «Я есть». So as the Lord consciousness, he can direct our activity, our life and all this. А как сознание Бога, Он может направлять нашу деятельность через нас. But as ego, as a jiva, Но как эго, Джива, because ego means consciousness localized. Localized consciousness is what is called ego. эго это то, что называется местным сознанием, таким локализованным сознанием. What we feel as we are separated from others. Это то, когда мы чувствуем, что мы отделены друг от друга. But this individual consciousness is part of the one consciousness. Но все же это индивидуальное сознание является частью единого сознания. So this jiva, he has to, if he submits to the I am, then the I am will take up the work of the driver of the chariot. И если Джива позволит вот этому «Я есть», то позволит вести колесницу, и он тогда возьмет вожжи и будет колесничим «Я есть». This is exactly what is worked out also in Mahabharata, because Arjuna, when he was going to fight, he was the one who is the warrior or the one who makes the journey, and Lord is the driver, and their chariot has 5 horses. И это точно совпадает вот с тем, что описано в Махабхарате, когда Арджуна был воином, а Господь был его колесничим, и у их колесницы было 5 коней, 5 лошадей. So Arjuna is like the jiva. Арджуна, он как Джива. So he submitted himself, surrendered himself to the Lord consciousness. И он как бы сдается вот этому божественному сознанию, сдает себя In the form of Krishna. божественному сознанию в форме Кришны. So Krishna was not the warrior in Mahabharata war. Warrior was Arjuna, but Krishna was the driver. But this he could win the war because he has submitted himself to the Lord consciousness.
И Кришна не был воином в этой великой войне Махабхарате, и Арджуна он победил, потому что он сдался великому, высокому сознанию в форме Кришны. And this gives us also a formula that in our life, if we submit to the inner Lord consciousness, the I am, then when we surrender and when we act according to that, then our life will be also is always like a winning of the war. И Without это failure. дает нам формулу, в которой мы можем увидеть, что если мы также подчиним себя вот этому высшему сознанию в себе, вот я есть, то в своей жизни мы точно так же станем победителями вот этой войны. But these two, the Lord consciousness, the I am, and the Jiva, it is like a game, because in essence the Jiva is not different from the Lord. We are not different from the Lord consciousness. В каком-то смысле вот эти два, у них такая игра происходит, потому что в каком-то смысле Джива, она неотличима от этого я есть, то есть она является как бы его частью. That is what in the Bhagavad Gita, in the 4th chapter of Bhagavad Gita, И это, об этом говорится в 4 главе Бхагавад-гиты. when the Lord said, when Krishna said to Arjuna that I have initiated the sun god, sun, I have initiated the sun. Кришна говорит там Арджуне, что я инициировал солнце, дал ему посвящение. Then Arjuna says, how can I understand when you say you have initiated sun god? И Арджуна спрашивает, как я могу понять, что ты инициировал Бога Солнца? Because you are also born a few days before me. Потому что ты родился на несколько дней раньше меня. And the sun is there existing long before we were born. А Солнце существовало намного дольше, чем до того еще, как мы родились. So he says, how can I understand when you say you have initiated the sun god? И он спрашивает, как это понять, что ты инициировал Бога Солнца? Then the Lord explains И Господь объясняет, that the I am, and also you, the you consciousness, we are always, again and again we are born. и он говорит, что я есть, и ты, твое высшее я есть, мы снова и снова перерождаемся. But the difference is, I remember and I know, but you do not remember. Разница только в том, что я знаю об этом, а ты не помнишь. So what is the initiation given to sun god is as the I am. I am is the initiation. Тот, кто... Сама инициация, которая была дана Богу Солнца, это и есть я есть. So Я есть инициация. what is the Lord Нет, said? инициацию Богу Солнца дал не я, а я есть. So what Lord Krishna said is that I have initiated sun god means as the Lord of the universe, I have initiated the sun into action, into the solar system. И он объясняет, что я, будучи я есть, дал инициацию Богу Солнца действовать в этом мире. Я как Верховный Господь. But Arjuna could not understand immediately because he was also thinking like us that I means only this form of Krishna. So how this fellow can initiate sun god? Но Арджуна не может сразу понять, потому что он точно так же мыслит, как и мы, находясь в этой форме, и не понимает, как это может вот этот человек, находясь здесь, дать инициацию Богу Солнца. Because for the jiva, we are also jivas, for the jiva it is not so easy to realize what it means, but when the Lord says, I am, we always think of as if we are saying I am. We say I am means, for us I am means only this body. Мы все являемся дживами, и для дживы не так просто понять, что это значит, вот это я есть высшее, потому что мы воспринимаем себя как это тело. When the Lord says,
I am the Lord of the universe, then we say He is the Lord. Not He, it is I am. Когда